Oh, ye no jangan demang gezer bombo live zen je ngudu nyen demang june jelo da kodo kanyo je je zo da ndr je je lob je je zo zo guru bema zende o je no jangan bema gezer bombo la yo zen je bema june je zo da kodo kanro mambo go je zo da ndr je je lob je zo zo guru bema zende o je no jangan bema gezer Chú chuyện của trung nhiên đem mơ cho nên cho con đâu có tô con đâu mà bơ có chế cho con đâu rất là những gì lắm rồi guru đem mơ trên để ổn để tâm gia nhiên guru rằng của chuyện mà đâu còn đâu để vào trên đời chẳng bao giờ có sẽ đâu 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 đó tôi quan được rồi khi nào sang về bảo chi cho quan đâu sang bao lên trên đồ bảo trên trên đó mà mình đang guru làm mà sinh đời mà mình đang bảo mà Mom Zangro Mozilla Mom Zangro Mom Zangro Mozilla Mom Zangro Mozilla or Jaren Bozilla so on the Galjan Barjay Mijon Chitunji Samban Choda the Mogo Dronda Dozo Balden the Vela Marimbo the Gichura the Men Padin Chimbo Kuzondo Jingo Dozaldo Zo and the Jinju Jinja Go and Merida Jinju and the member the Zedon or Jins a Wambal Baralazo and yeah. Again, good evening. Thầy chào buổi tối mọi người. Today holiday is a weekend. Thầy hỏi lại có đúng là hôm nay là cuối tuần không? Again, Ngöndro, today I think second, third day. Yeah? Same, before you listening teaching, please prepare your motivation. Và thầy nhắc lại một lần nữa là mọi người trước khi chúng ta bắt đầu lắng nghe giáo pháp thì chúng ta thay đổi động cơ của mình. In the words of Prophet, my teacher, he say, Samba Gedam, Miki Jetale Gedik Suni Chujun Chemito. They say Samba means mind, your motivation. How your virtue, the virtue is big or not, the measurement is not your action, how much you do, is based on your motivation. You can measure your virtue and non-virtue. Trong tác phẩm lời vàng của thầy tôi thì đã có dạy chúng ta rằng để đong đếm được cái công đức của bản thân mình, để đong đếm được công đức của bản thân mình thì thật ra nó không dựa vào cái hành động của chúng ta mà nó dựa vào cái mục đích của chúng ta. Chúng ta dùng cái mục đích để chúng ta đong đếm được cái công đức các hành động của mình. Samba Kedamigi means your mind is let's say great mind, thinking of all sentient beings. That is the virtue is become very big. Miki Jeta means your motivation mind is very small, only selfish thinking of yourself. Your virtue is very small. Even though you're doing action is very big, let's say 3 hours you're doing practice, or you're doing like thousands of dollars generosity, looks very big outside. But your motivation is, let's say, only for selfish, my own benefit or like something, then it's because your mind, the motivation is small, therefore your result also very small. Do vậy mà cái động cơ đấy rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta có động lực hay là động cơ lớn lao thì chúng ta sẽ gặt hái được vô vàn công đức.
Còn nếu mà chúng ta, cái động cơ của chúng ta chỉ nhỏ hẹp, chỉ dành cho bản thân mình thì cái lợi lạc nó không được là bao. Chẳng hạn như ngay cả khi là chúng ta có thực hành hàng giờ đi chăng nữa, chúng ta có thực hiện hàng nghìn những cái công đức bố thí đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm chúng ta lúc đó chỉ suy niệm là chúng ta làm những điều đó cho bản thân mình thôi, thì những cái công đức đó nó không đạt được là bao. Do vậy mà cái này nó ảnh hưởng đến cái kết quả, cái động cơ nó là ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta. Therefore, any teaching, Buddha's teaching, always talks about the compassion, the loving kindness, and bodhicitta. Do vậy mà Đức Phật luôn dạy đến, thứ nhất là lòng từ bi, thứ hai là tình thương, và and the third one is compassion. Bodhicitta. Actually, Và thứ ba đó chính là tâm Bồ Đề. Compassion, loving kindness, 50-50, then become 100, they call bodhicitta. Thật ra nó là cái từ ghép, như mọi người biết là từ và bi, tức là sự từ ái và lòng bi mẫn, thì mỗi cái là 50-50, và khi chúng ta có đủ cả hai yếu tố này thì đó chính là tâm Bồ Đề của mình. Why I say this? Main cause of our samsara, the suffering, is self-clinging. That's why if self-clinging, because self-clinging means you not recognizing or not knowing yourself. This is we call as ignorance. Because of ignorance, you not recognize yourself. Then you become deluded, and then you become we come into samsara. Cái nguyên nhân chính mà khiến chúng ta đọa vào trong luân hồi đó chính là cái sự chấp ngã của bản thân mình. Bởi vì là do tâm chúng ta vô minh nên chúng ta không nhận thức được cái bản chất thực tại của mình là gì. Do vậy mà chúng ta mê lầm, mà từ những cái mê lầm này mà chúng ta vướng vào luân hồi. Okay, I give you one small example. First, not recognizing yourself, which is called ignorance. Then when you not recognize you become a kind of like there is not me, but you perception. The perceive you are not exist, but misperceive that feel as me, and then there is become a two, like a subject and object, then dual, then become you come to samsara. Thầy đưa ra một ví dụ, tức là khi mà chúng ta vô minh thì chúng ta không nhìn được cái bản chất thật của mình, cái tự tính tâm của mình, và chúng ta cho rằng là có một cái ngã nó tồn tại độc lập, mặc dù là nó không có, nhưng mà do cái sự mê lầm mà chúng ta cho rằng có một cái ngã tồn tại độc lập, từ đó nó sẽ nảy sinh cái tri kiến nhị nguyên, tức là có ta và có người, và từ đó mà luân hồi, cái vòng tròn luân hồi bắt đầu xoay chuyển. Let's say me cling. First, your mistake, our mistake. First, not recognizing yourself is not, that is first mistake. Second, then of course from me, then we produce me, you produce I, that is called me. You produce, we call 5 emotions, or you can say 3 what called negative emotions: attachment, anger, ignorance, jealousies, pride. It's 5 defilements or 5 negative emotions. From me, you produce that. Then from these 5, then you reaction, they have a like, dislike, neutral kind of emotions again. Then of course, each of emotion has a like, dislike. Neutral means you dislike, means you're angry, we react. And very beautiful means you attach, then you caught. One is anger, you caught. Other one is called ignorance, then you don't know. Is good, bad, you can't tell, it's become like a sleeping.
ignorance we call. Then from there, then you react, then its result is called 6 realm. Yesterday I talked about the 6 realm, hell, hungry ghost, animal, human, god, demigod. All these 6 is how to call result of this 6 emotion. Actually, one the extra is the stinginess. We call sometimes I don't know what other English use. This 6 is brings 6 what called ramps. The result, the sufferings. Do bởi vì chúng ta có cái chấp ngã này, chúng ta tin rằng chúng ta là một cái ngã độc lập, là một thực thể, thế cho nên là từ đó mà chúng ta bắt đầu nảy sinh những cái phiền não của bản thân, chẳng hạn như là cái ngũ độc mà thầy đã giảng là tham, sân, si, mạng, đố, tức là kiêu mạn và đố kỵ đấy. Hoặc là mà dựa trên những cái xúc tình tiêu cực đó mà chúng ta bắt đầu có phản ứng với thế giới bên ngoài, những hiện tượng bên ngoài. Hay là từ là chẳng hạn như khi chúng ta nhận thức rằng là có những thứ chúng ta không ưa thì chúng ta nổi cái tâm sân, hay là khi chúng ta có những thứ mà chúng ta ưa thích thì chúng ta nổi cái tâm tham luyến, hay là có những thứ mà chúng ta do vô minh mà chúng ta không biết là đúng hay sai mà chúng ta hành động. Và từ những cái điều này mà nó tiến tạo thành 6 cõi của luân hồi. Thì 6 cõi của luân hồi thực sự nó chính là nó bắt nguồn từ 6 cái xúc tình phiền não, tức là 5 cái điều trên là tham sân si mạn đố, và kèm theo một cái nữa đó là cái sự keo kiệt. Tổng cộng 6 cái điều này nó tạo ra 6 cõi của luân hồi. Now, yesterday I talk about the sufferings, right? Defect of samsara, sufferings. I mentioned yesterday, Buddha say you must know the sufferings, right? But then now, Buddha's second word, the Four Noble Truth, second word is, first one is you must know or you recognize the suffering. And second, Buddha say, the cause of that suffering, try to eliminate. Do những cái phiền não này cho nên là nó chính là những cái lầm lỗi của luân hồi mà hôm qua thầy đã giảng về cái nếp chuyển tâm này. Thì chính như Đức Phật đã dạy rằng trong cái bài giảng đầu tiên về tứ diệu đế, thì cái đầu tiên là, tức là tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Thì đầu tiên là khổ, thì cái điều đầu tiên Đức Phật muốn mọi người hiểu được đó là cái khổ. Và khi chúng ta hiểu được cái khổ thì tiếp theo là tập, tức là chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Và khi chúng ta hiểu được nguyên nhân của khổ thì chúng ta có thể xóa bỏ được phiền não. Main cause of the suffering, just now I mentioned the main cause of suffering is the 5 defilement. Then you go to more subtle, then you go to self-clinging. Like 5 emotion, then 3 judgment, then you go to the self-clinging, then go to the ignorance, like going more subtle and subtle and subtle. But first you have to, because the 5 emotion is in the reality, ultimately there is no 5 emotion. It's produced by your how to call mistaken perception. There is nothing exists in the outside, but you reflect and you think there is exist, then you cling it, then produce the 5 judge, and then you produce the 5 emotion, then that result comes to 6 realm. You created the 6 realm. Actually, in the reality, there is no 6 realm. Do vậy mà cái nguyên nhân của luân hồi đó chính là ngũ độc, là 5 cái xúc tình phiền não này. Nếu mà chúng ta đi sâu một cái cấp độ nó vi tế hơn thì nó đến từ 3 cái sự phán xét hay là tham sân si. Và 3 cái sự phán xét tham sân si này nó đến từ cái việc là chúng ta chấp ngã. Cái việc chúng ta chấp ngã đó là do chúng ta vô minh, tức là chúng ta cứ đi sâu dần vào cái quy trình mà chúng ta thấy được cái nguyên nhân cốt lõi đó chính là sự vô minh. Thì thật ra trong thực tại thì 5 cái xúc tình phiền não này nó không thực sự hiện hữu. Nó hiện hữu bởi vì là chúng ta có cái tri kiến mê lầm và chúng ta phóng chiếu ra bên ngoài những cái hiện tượng, và từ đó mà chúng ta nảy sinh những phán xét. Từ những cái phán xét mà chúng ta nảy sinh phiền não, 5 cái phiền não này, và từ phiền não này nó biến thành các cái cõi luân hồi. Thế còn về thực tại thì các cõi luân hồi này nó không tồn tại.
Now you must understand the main cause of samsara only is clinging of yourself. So strongly. Some, of course, cling, you cling to the me. Main suffering is because of clinging of yourself. Yourself means how many? Identity of yourself, not many, but we put so many. Actually, only three. Me has a three. Your body, your name, your mind. That's it. There's three. And that's called me. But me looks like everything is you. Actually, only you look at only three. Your body called me, my hand, my eye, my nose, my eyes, my leg, my hand. That's it. Second, somebody call you based on your name. They say, oh yes, like you think it's you. But these two, beside these two, somebody tells you something bad, anything, even if somebody telling some other people, you hear and you inside heart, like it looks like they telling me, like bad things you feeling, good things you also feeling, like good feeling. Actually, it's like everything. These three combines only you. That is you, me. Thì tóm lại cái nguyên nhân cốt lõi, cái nguyên nhân chủ yếu của khổ đau đó chính là chấp ngã. Thật ra thì như thầy có nói rằng thật ra là nếu mà nói về cái tôi ấy, thì chỉ có 3 cái yếu tố chính, đó là thân thể, là cái tên của mình, và thứ ba là cái tâm của mình. Chẳng hạn như thân thể như mắt, mũi, tai, miệng chẳng hạn đó. Nhưng mà chúng ta luôn phóng chiếu, chúng ta luôn coi rất nhiều cái là cái tôi của mình, thậm chí là khi mà chúng ta chỉ cần nghe theo người này nói với người kia, tức là không nói trực tiếp với chúng ta, chỉ người A nói với người B thôi, nói xấu về ta thôi, là tự nhiên trong người ta cũng nổi cái thái độ khó chịu. Hay là khi họ nói những cái điều tốt về ta thôi, là ta chỉ cần nghe thoáng thôi là ta cũng cảm thấy vui vẻ, chẳng hạn như vậy. Mà những cái đó thì ta đều chấp cho là của mình. Now you try to be carefully, you check, investigate. Your body is born, 5 elements gather, then you birth, and then you little bit grow, slowly you make body. Name, before you born, your name not give yet. Even the parents don't know what, when the child give birth, then only they thinking, what should I give their name? Name is not come together with you. Name is just somebody give. Okay. Now the left only is your mind. Mind, if you search, I don't think you can find. Very difficult to find. There's a shape or color or something, a solid existing substantial, you cannot find. At this body, the name is just the temporary. Như vậy mà nếu mà mọi người quán chiếu sâu xa về 3 cái yếu tố mà chúng ta gọi là ta, là tôi, thì chẳng hạn như là cái yếu tố đầu tiên là về thân thể, thì mọi người có thể thấy rõ là cái thân thể này nó do là ngũ đại cấu thành. Chứ chẳng hạn là chúng ta được sinh ra từ trong tử cung, rồi dần từ nhỏ, xong dần qua những cái chất dinh dưỡng đưa vào dần thì chúng ta mới lớn lên được thành một cái cơ thể như thế này. Hay là cái tên của chúng ta vốn, tức là trước khi chúng ta sinh ra thì nó cũng chưa thực sự hiện hữu, chỉ có khi mà chúng ta ra đời rồi thì lúc đó thì chúng ta mới được đặt một cái tên, cho nên nó không thực sự nó phải là nó gắn liền với chúng ta, mà nó chỉ là dựa trên điều kiện nó xuất hiện thôi. Và thứ ba đó chính là cái tâm của chúng ta. Thì nếu mọi người bỏ thời gian, mọi người quán chiếu, mọi người suy nghĩ thật sâu xa, thì mọi người không thực sự tìm ra được nó cũng không phải là những cái vật chất, vật liệu gì rắn chắc, mà nó cũng chỉ là những cái yếu tố rất là tạm thời. Okay, and today's teaching is a Ngöndro, and Ngöndro has two, outer and inner Ngöndro. Outer Ngöndro has 4 mind changing. We call precious human life and impermanent, like that. And the third one is defect of samsara, or cause and effect, karma. And the last one is defect of samsara. Samsara is suffering. Inside, we finished yesterday defect of samsara and the precious human life. And today, impermanent.
and the cause and effect, the karma action. Và chúng ta quay trở lại là tức là chúng ta hôm nay sẽ học về Ngöndro, pháp tu nền tảng. Và Ngöndro này thì chúng ta có hai khía cạnh là ngoại Ngöndro và nội Ngöndro. Thì ngoại Ngöndro đó chính là 4 điện chuyển tâm mà thầy đã bắt đầu từ hôm qua. Thầy đã giảng về thứ nhất là thân người quý báu, thứ hai là sự vô thường, là vạn vật vô thường, thứ ba là nỗi thống khổ của luân hồi, và thứ tư là nhân quả là không sai. Em tức là em dịch nó hơi vần vần một chút để mọi người dễ nhớ, tức là thân người quý báu, vạn vật vô thường, luân hồi thống khổ và nhân quả là không sai. Thì hôm qua thì thầy đã giảng về hai cái niệm. Thứ nhất là niệm thân người quý báu và niệm luân hồi là thống khổ. Cho nên hôm nay thầy sẽ tiếp tục thầy giảng về sự vô thường và về nhân quả. Inside this outer preliminary what called for mind changing. Yesterday I say, because this is a very important renunciation, the practice, and your practice makes become a more how to call genuine, and your practice become like a more how to call supreme, and therefore this for mind changing is very important, because you will renounce, and also you will not do practice for this life and next life. You will do practice for the liberation and the enlightenment. That's why this for mind changing is really very important to your all the practice. Like say you want to do meditation, Mahamudra or Dzogchen, always this like the renunciation is like key practice. Do vậy mà thầy nhắc lại là 4 niệm chuyển tâm vô cùng quan trọng, bởi vì là nhờ cái việc chúng ta thấm được 4 niệm chuyển tâm này mà các cái thực hành của chúng ta nó trở nên chân thực hơn, nó trở nên siêu việt hơn. Và tức là qua cái việc mà chúng ta hiểu về 4 niệm chuyển tâm này thì cái thực hành của chúng ta nó không chỉ dành cho đời này hay đời sau, mà chúng ta thực sự hướng đến sự giải thoát và sự giác ngộ. Ngay cả khi mà chúng ta muốn thực hành các cái pháp cao cấp hơn, chẳng hạn như các cái pháp thiền, các cái pháp đại thủ ấn hay là đại viên mãn, thì nhờ những cái 4 niệm chuyển tâm này mà chúng ta có được cái hạnh xả ly, mà từ đó mà chúng ta thực hành các pháp nó rốt ráo hơn. Okay, and the four mind changing insight, precious human life and the impermanent, these two these two can how to call like attachment of this life. You can overcome, or you can how to call renounce of the attachment of this life. You practice precious human life and impermanent, really good. You put really every day reflect. You won't be attached in this life. This life attached means for you and this life things. You will renounce or attachment of this life. Thì có thể là trong 4 niệm chuyển tâm này, nếu mọi người thực hành một cách rốt ráo, chẳng hạn chúng ta dành thời gian hàng ngày chúng ta thực hành về chẳng hạn như niệm đầu tiên là thân người quý báu và niệm thứ hai là sự vô thường. Nếu chúng ta thực sự rốt ráo trong chỉ cần hai cái niệm này thôi là chúng ta có thể thâu dồi được cái hạnh xả ly, tức là chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những cái bám luyến của mình vào những cái trong mọi thứ trong đời này. Because the reason is, yesterday I explained a little bit of precious human life, right? 8 freedom and 10 favorable conditions. If you have all this together, then you don't want to waste, right? I don't want to waste. And second, because why I don't want to waste this life, you can get again this kind of precious human life or not. We have not guarantee.
Therefore, because this life is impermanent, everything can be when we don't know. Therefore, you wouldn't be attached this life. You do either next life or either arahat or either enlightenment you will practice. Bởi vì là như bài giảng hôm qua thầy có nói rằng là thân người quý báu thì tức là bao gồm 8 sự tự do và 10 thuận duyên. Do 18 cái yếu tố này mà nó quý báu, như là thân người nó hiếm có như này, nên chúng ta không muốn lãng phí cái kiếp người này của mình. Bởi vì chúng ta cũng không thể chắc chắn được hoặc là không có cái gì đảm bảo rằng kiếp sau chúng ta sẽ trở lại cái thân người này. Do vậy mà dựa trên những cái sự quán chiếu đó mà dần thì chúng ta từ bỏ những cái tham luyến của mình vào cuộc đời này. Other two karma, cause and effect, and the defect of samsara, if you really put your in heart, how to call, practice, then you will renounce attachment of the next life or sixth realm. Because wherever you born in the sixth realm, I mentioned yesterday, there's everywhere is a suffering, right? I think even human, others more suffering than the human. Then this suffering is coming from where? Because of course the karma. When your cause is negative too much, you accumulate, then the result is suffering. Either this sixth place you have the born. There's no other place to reborn. Therefore, when you practice this true, really genuinely, you will always think, oh, I don't want to born again in this sixth realm. I don't want to create so much negative karma, because cause is negative karma, action. You create, then of course you born in sixth realm. You don't want to born in sixth realm, then you're only thinking to go to the liberation. Then you put diligence to the practice for the enlightenment and the liberation. You won't be practice for the next life or sixth realm. Còn hai cái niệm tiếp theo đó chính là nhân quả không sai và luân hồi là thống khổ. Thì dựa trên hai cái việc chúng ta thực hành rốt ráo hai cái niệm này thì chúng ta sẽ xả ly luân hồi, xả ly cả 6 cõi. Tức là như mọi người đã biết, thầy đã giảng là ở luân hồi thì chỗ nào cõi nào nó cũng khổ đau thôi, thậm chí có những cõi nó khổ đau hơn cả cõi người. Và tất cả những cái khổ đau này, tất cả những cái sự đoạn lạc ở luân hồi này, nó đến từ chính những cái nghiệp mà chúng ta đã tích tập trong quá khứ. Mà những cái nghiệp này nó sẽ gây ra những cái phiền não và khiến chúng ta cứ quanh quẩn trong luân hồi. Do vậy mà hai cái niệm sau nó sẽ giúp chúng ta, tức là muốn từ bỏ cái luân hồi này, muốn từ bỏ những cái cõi này mà để đạt được giải thoát. Và do vậy mà chúng ta kiên định hơn, chúng ta rốt ráo hơn trong thực hành của mình. And today, these two for mind changing are the four. Today is impermanent, and Buddha talks. Buddha say all the gathering things, all the gathering things, tuje thamje midava. Whatever in the interdependent things, the gathering. And all the gatherings become, how to call, impermanent, Buddha says. Về sự vô thường thì Đức Phật đã từng dạy rằng là vạn vật và vạn sự mà do duyên sinh hay là do duyên hợp là đều vô thường. There's a four, I don't know, the Buddha said all the gatherings are impermanent. Second is Sakchetam Jidungawa. Jin, you know? There's Sakchetam. There's a four, what called four not immarriageable. Duje Tamje Midakba, Sakje Tamje Dungalba, Chue Tamje Tongshin Dameba. Yeah, four seal of Buddha's teaching. You know, is a very all the Buddha's teaching combined into this four line. I don't know, four seal of Dharma. First one Buddha called Duje Tamje Midaba. All the gatherings are impermanent. Second called Sakje Tamje. Sakje, you know what is the English? All the condition
things are no condition. Sakhe tamji dungal. Yeah, it's like all the samsara things are all suffering. There's no happiness, ultimate happiness. All the dharmas, all the phenomena is how to call dark matter, means non-existing. Non-existing is empty. And then the last Buddha says, Nyangile Devani Shiva is a liberation or enlightenment is the ultimate peace. Peace, yeah. The four seal of Dharma. Do vậy mà Đức Phật đã dạy rằng là mọi vạn vật là do duyên hợp và do duyên sinh là vô thường. Thì thật ra đó là giáo lý đầu tiên trong tứ pháp ấn. Thật ra thì về tứ pháp ấn thì tất cả các giáo lý của Đức Phật đều được cô đọng trong 4 cái dấu ấn này. Thì đó là đầu tiên. Thứ hai là mọi hiện tượng do duyên hợp thì đều gây khổ đau. Thứ ba là vạn pháp đều không có tự tính. Và cuối cùng là niết bàn là sự an lạc tuyệt đối. Thì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật thì bao hàm trong gọi là tứ pháp ấn này. Okay, four. And then Buddha said the fourth one, why he said very important is impermanent. Whatever the gathering, everything is impermanent. Buddha says. Therefore, impermanent, today's teaching. Let's say the Buddha says impermanent, all the gathering means gathering what we have. Well, just now I mentioned our body, also gathered by some conditions for elements, then gather. Externally, this world, the universal, also gathered by the four elements, right? And these two most important. Everything is impermanent, but impermanent we all know. Everybody knows one day destroyed everything. One day we may have to die or something. But the most key scary thing is uncertainty. That one is most how to call not predict. Nobody can predict. Even Buddha cannot predict to you when will happen something. That is most scary. Impermanent and the uncertainty is most scary. Do vậy cái yếu tố vô thường đây như thầy cũng đã nhắc đến, chẳng hạn như cái thân thể chúng ta, thì cái thân thể chúng ta nó là sự tích hợp của các nguyên tố cộng các cái duyên. Từ các cái yếu tố này mà cấu thành thân thể của chúng ta, hay thậm chí là các cái hiện tượng của thế giới bên ngoài cũng như vậy thôi, cũng được hình thành từ tứ đại. Và ngay cả nói về đời thường mà nói thì ngay cả chúng ta cũng ai cũng trong đầu cũng có hiểu được một điều rằng là một ngày đó thì chúng ta sẽ ra đi. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn nữa của vô thường đó chính là cái sự bất định, tức là chúng ta không thể biết được rằng chúng ta sẽ ra đi lúc nào hay là ra đi trong hoàn cảnh nào. Cho nên đấy là một cái điều đáng sợ của sự vô thường. We say a human being, yesterday I mentioned, when whoever we birth or born, there is already signature, death, 100%, we may die. There is no one left. Like in the past, Buddhas or great, even the kings or ministers or like very, very rich, almost very rich men or very magic, like high realization can fly, or no one left, only has name. Even some of them, there's no name as well. Do vậy mà bất cứ những ai được sinh ra thì chúng ta cũng kèm theo đó là chúng ta sẽ được xác nhận là mình sẽ phải ra đi. Ngay cả nếu mà mọi người quán chiếu thì sẽ thấy ngay cả từ các cái vị vua quan quyền lực từ ngày xưa, từ những cái người mà giàu nứt nố đổ vách ra, thì cho đến khi họ ra đi họ cũng chẳng còn gì sót lại. Thậm chí là nhiều người đến cái tên cũng không còn sót lại nữa. Ngay cả những bậc đạo sư thành tựu đến mấy, hoặc những người có những phép thần thông có thể bay trong không trung chẳng hạn, tất cả những cái người này rồi cũng đều ra đi. Therefore,
Some people you see, we all see in the when they how to call old then die. Some when they birth immediately already die, right? We see some babies like that. I'm so sorry to say, but this is a reality. And then some eating very good meal, like eating in a restaurant, very nice expensive food order, eating time die. We see many. Some going to enjoying in the mountain, trekking, hiking, like going mountain. Supposed to going enjoying, they pay so much expensive money and going to trekking in Himalaya. But on the way they die. But supposed to have to go enjoy, but die. Some people in the sleeping, also next day already, see you can find die. Sorry to say, my own brother like that. One of my brother, he was in a monastery, second brother. He nothing, actually not sick, no any signs of very good. Night 10 p.m. you with the friend talking, really? Morning already in the bed. Your My own brother, this younger. I have seen, and suddenly monastery called me. I was not so well, in young also. He lives in India, but I lives in Nepal. Suddenly called me. I shocked because I was young. I don't know so much, like suddenly die means I thought maybe sick or maybe get old and die. But suddenly called me, say, "Oh, your brother died." I said, "How it died? Is something must be sick or accident or something?" They say no. It's like just nothing. Is a friends they're talking 10 p.m. Then he sleep. Next morning they have a pray puja and the monk went to wake him up but not opening, and then they found death. It's nature. What to do? Who to blame? We cannot blame anyone. This is nature. Therefore, some people eating, some people sleeping, some people walking, some people accident, some people, I don't know, they're rich, some not rich, or baby, or teenager, or there's no certainty. Impermanent, yes, but not like 100 years you think it can live. No, sometimes. But we preparing. That's why sometimes we angry, sometimes we attach so much. Sometimes it's really just nothing. You clinging, some angry soul. Let's say, oh, okay, this person I will tomorrow, when I get 50, 60 years old, I reach or something, then I will take the revenge. Then we never know. You get time or not. Maybe you go earlier. Therefore, everything is like a uncertainty. Therefore, don't cling, don't be angry, or don't be so much, how to say, thinking to live like hundreds. Whatever you have right now, you enjoy, be happy, be with the friends or family or your loved ones, or try to, how to say, happy or appreciate. I think this is really makes sense, because we never know what happens next. This is called impermanent. Do vậy mà chúng ta ai đều cũng phải ra đi, tức là kể cả như mọi người thấy là có những người già rồi chết, có những đứa trẻ mới sinh ra rồi chết. Thì thầy có nói rằng thật ra thầy xin lỗi khi mà nói đến vấn đề này, nhưng mà nó là thực tại của cuộc sống, đó là điều thực tại, nó là chân lý của cuộc sống, chúng ta không thể phớt lờ được. Thì thầy nói có rất là nhiều cái lý do khiến chúng ta chết, chẳng hạn có những người trong lúc đang hưởng thụ một bữa ăn ngon cũng lăn ra chết, hay là có những người thì bỏ ra rất nhiều tiền để được đi du lịch lên Himalaya để leo núi chẳng hạn, rồi cũng gặp tai nạn rồi chết, hay là có những người thì trong giấc ngủ thì chết. Thì thầy bảo là thật ra đây là một cái trường hợp xảy ra với chính bản thân thầy, tức là em trai thứ hai của thầy là cũng ở một tu viện ở Ấn Độ, thì tức là một người rất là khỏe mạnh, và tức là cái tối hôm trước khoảng 9-10 giờ tối thì vẫn còn chơi đùa với bạn bè, xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì khi mà một cái lễ puja được bắt đầu thì người ta đến, người ta gọi thì là
mới biết là em của thầy là đã qua đời rồi, thì gọi điện cho thầy thì thầy rất ngạc nhiên, bởi vì là thầy nghĩ rằng do tai nạn hay gì đó, nhưng mà mọi người bảo không, không có tai nạn gì cả, chỉ đơn thuần là qua đời thôi. Thì thầy chứ thầy đấy bảo đấy là thôi, đấy là tự nhiên nó như vậy, và chúng ta cũng chẳng thể gọi là chúng ta than trách được với ai cả. Mà cái vấn đề ở đây là mọi người sẽ ra đi, chúng ta cũng không thể chắc chắn được là mình có thể sống được cả 100 năm hay gì cả, bởi vì là chúng ta không bao giờ chắc chắn được là mình chết vào lúc nào. Như vậy mà khi chúng ta hiểu được điều đó thì cái quan trọng là chúng ta bớt đi những cái bám chấp, bớt đi những cái sân hận. Ờ, Chẳng hạn như là có nhiều người, người ta hay có cái tâm người ta để bụng, chẳng hạn là khi một ai đó làm gì hại họ thì đôi khi họ có những cái thái độ, chẳng hạn như là trong trong đầu họ âm thầm họ suy nghĩ là rồi mày cứ đợi đấy độ 5 7 năm nữa, 10 năm nữa khi ta quay lại ta trả thù chẳng hạn. Nhưng mà chắc gì mình đã sống được 5 7 10 năm nữa. Thế cho nên là ý thầy nói rằng là bây giờ thì chúng ta biết rằng là cuộc sống của mình nó là bất định, nó là vô thường, thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta tận hưởng, chúng ta trân trọng, chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em trong nhà, chúng ta hãy trân trọng mối quan hệ đó và chúng ta sống một cách vui vẻ hòa thuận. These things I'm sharing is the reality. I'm not saying like there is no reality, and I say, oh, this is how to say no reality. I make reality. Not like that. It's a reality. We all, because the only thing is we sometimes how to call, we the five senses, we too much and externally things we forget, so much clinging, me, my, I, that's clinging so strongly that we think is like I can live so long. And therefore impermanent is sometimes very good to think, even not only for dharma. Of course, if you want to practice dharma, impermanent is the best to how to call, encourage you to practice. But not only that, even our normal life, you have someone enemy, you have someone who has how to call, too much clinging. You think actually is impermanent. We never know. Good also impermanent, bad also impermanent. You cannot think good is always live longer and bad is maybe not live long. It's both are impermanent. Therefore, don't be attached. Don't be too much angry. You want to have someone to say forgive, forgive. Love, love. Live happily. I think this is also, if you don't want to practice for the encouragement or renunciation, but it helps, really helps impermanent, because never know and when it comes. No one can predict. We keep going to see a fortune teller, or going to see like lamas, or like who can tell my future, or who can tell my work or something. Even if you ask, maybe you can live like, say, if someone says, fortune teller says 70 years, then it's impermanent. He cannot predict you uncertainty, what happens tomorrow or day after tomorrow, condition can change. And therefore, I think even though our normal life, when you understand a little bit impermanent, you have a little bit of less attachment, because you understand the reality. What you are attaching is no reality. It's just a create from your, how to call, a wrong, mistaken perception. Me, actually there is no me, I mentioned to you. Even though me, you cling on this body, very fragile, more fragile than this tissue paper. Actually, honestly speaking, we never know. Like it comes, then why we attach so much? This body gathering is that one day have to destroy. House one day have to collect, or this world one day, like a whole world. They say like a sun or very hot or something, climate change or something, everything may destroy one day. And we cannot live even the world will destroy. Therefore, impermanent means inside, outside, living being, everything is impermanent. And you think, I think your mind like little bit open up. Before your mind is little bit like so solid, like holding. Now it's impermanent. Nothing, yeah. Why I clinging? Actually more open.
you have become a more softer, become a soft person. Thì những gì mà thầy chia sẻ thì đó là thầy nói đó là thực tại, tức là đó không, như mọi người biết, đó cũng không phải những cái gì mà thầy tự nghĩ ra, đó là cái thực tại, là những cái sự vô thường này, đó là thực tại. Và bởi vì giờ chúng ta cái 5 cái giác quan của chúng ta nó luôn phóng chiếu ra ngoài, nó luôn hướng ra ngoài, và nó luôn cho rằng cái này là của tôi, cái kia là của tôi, và chúng ta luôn có một cái suy nghĩ sai lầm rằng có thể mình sẽ sống lâu, cuộc sống mình sẽ vững chắc. Cho nên là cái sự vô thường này nếu mà chúng ta quán chiếu thì nó có ích cho mình, nhưng mà thầy nói rằng không chỉ cho những người thực hành pháp, không chỉ cho những người tu, mà nó cả cho những người bình thường, những con người phàm trần thôi. Bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu được cái điều vô thường này, chúng ta sẽ giảm bớt được những cái sân hận, cái ganh ghét, hay là những cái bám chấp của bản thân. Và tức là khi chúng ta có được một cái hiểu biết về sự vô thường thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn cho những cái người khác. Chẳng hạn như nhiều người cứ đi gặp những là thầy bói hay là các vị thầy này, vị thầy kia, xong rồi hỏi về công danh, về sự nghiệp, về cuộc sống của mình. Thì có thể là có người nói là anh sẽ có tuổi thọ tốt đấy, nhưng mà ông thầy không có dám chắc là mình được sống đủ 70 tuổi hay là như vậy không? Có ai dám chắc được một cái điều như vậy không? Thế cho nên là nếu chúng ta hiểu được về sự vô thường thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ bớt đi bám chấp, bởi vì chúng ta hiểu được thực tại. Chúng ta không còn cái sự mê lầm là mọi thứ là của mình, hay là cái ngã của mình nó tồn tại. Mọi người cũng có thể hiểu rằng là cái thân thể của mình nó rất là mong manh. Và như khi chúng ta chẳng hạn xem các chương trình về khoa học, chúng ta có thể hiểu rằng là ngay cả cái thế giới này, cả cái thế giới này cũng có thể biến mất chỉ trong chốc lát thôi. Chẳng hạn như là những cái biến đổi khí hậu, những cái thiên tai, thì con người chỉ trong giây lát là cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Do vậy mà khi mà chúng ta hiểu một cái về sự vô thường cả bên trong lẫn bên ngoài, thì tâm thức chúng ta mở ra rất là nhiều. Tức là ở thời điểm hiện tại thì có nói là cái tâm chúng ta nó cứ đóng lại, tức là nó luôn rất là bị giới hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thấm nhuần cái sự vô thường thì tâm chúng ta như là nó mở rộng ra. Yeah, this is impermanent. Of course, they more just listening or just like myself talking is not helps. You have to reflect everything. Best to reflect when you go back tonight and think a little bit. Honestly, it helps you tomorrow. You feel a little bit relaxed. You feel a little bit who you want to say forgive, sorry. You want to say someone, you want to say sorry. You may say, even the relation, husband, wife, boyfriend, girlfriend, you whole day or yesterday or many days you didn't talk. You go back home, you think impermanent. I don't know, tomorrow I can wake up or not. I must say sorry today. 100% you will say. Or you go back home and you think of impermanent a little bit. You love more to your kids. Oh, hello, nice to be used to scolding them, say bad things about them. But you may say, oh, love you, you more love, honestly speaking. Something which is you clinging, you never achieve. Whatever you are clinging like many years, many months, weeks, and that you're clinging something to get, or like a work or job, clothes or something. Today think, oh, I may wake up or not tomorrow. I think you clinging like years and years attachment of that things. It's okay. I don't want that. I don't know, tomorrow can wear or not, or tomorrow I can walk or not, like that. You think, I think you will appreciate more. Whatever you have, you feel more, how to say, you think that I'm lucky. Until now, I think some of us, we never think lucky. We're waiting something to get and we think is, oh, I can say I'm lucky. Actually not. Until you survive is lucky. That is very important. Death never comes. Death only comes one. But day comes, of course, today, tomorrow comes, the day after tomorrow comes, maybe every day it comes. But how to live day, it depends on you, not the day. How you live happy, it depends on you.
but you're not happy, then of course again depends on you. But on death, only one. You never come again. But of course samsara comes, but this life death I'm talking about, this physical, only one. Now only. Next, of course, next. Thì cái việc mà chúng ta lắng nghe thầy giảng thôi thì nói là thực sự là chưa đủ. Mọi người phải thực sự dành thời gian mà quán chiếu lại tất cả những điều được nghe. Thì thầy nói thực sự nếu mà bây giờ mọi người trở về, mọi người chỉ cần mỗi ngày ngay trong hôm nay thì mọi người dành chút thời gian chúng ta quán chiếu về sự vô thường thôi. Có thể là sáng mai khi chúng ta tỉnh dậy là mọi thứ nó cũng khác. Có một chút gì đó trong chúng ta thay đổi, có thể chúng ta sẽ thảnh thơi hơn, chúng ta sẽ thư giãn hơn. Trong các cái mối quan hệ của chúng ta có thể là nó đang rất là căng thẳng, như là vợ chồng giận nhau hay là khó chịu với con cái chẳng hạn, thì khi một chút gì đó về sự vô thường nó thấm vào trong chúng ta thì chúng ta thấy cảm thông hơn với những người xung quanh mình. Có thể là với những đứa con mình vừa quát mắng hôm trước thì bây giờ chúng ta lại nói những cái lời yêu thương. Do vậy mà cái chuyện quan trọng là chúng ta thực sự dành thời gian để quán chiếu. Ngay cả cái việc này nó cũng giúp đỡ cho chúng ta, chẳng hạn như khi chúng ta đang tham luyến hay là dạo này chúng ta đang mong muốn một cái công việc nó được hoàn thành, chúng ta đang ước mơ một cái bộ quần áo nào đó xịn sò chẳng hạn, thì khi mà chúng ta hiểu rằng chắc gì mình đã sống được lâu dài, chắc gì mình đã sống được tới ngày mai, thì có thể là sẽ có những lúc chúng ta sẽ bảo là ở những cái đấy mình cũng chưa cần, hoặc là mình cũng không cần nữa. Và chúng ta cũng không bị những cái sự bám luyến như vậy. Cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta quán chiếu về sự vô thường thì chúng ta cũng phải hiểu được là mình khá là may mắn. Mọi người nhiều khi cũng không thấy được sự may mắn bản thân, mọi người cứ nghĩ rằng là khi mà chúng ta phải đạt được một cái gì hoặc là một cái gì rơi vào trong tay chúng ta thì chúng ta mới gọi là may mắn. Và không mấy người nghĩ rằng là ngay cả việc chúng ta được sống mỗi ngày cũng là may mắn rồi. Thì thầy có nói rằng cái chết thì nó đến với chúng ta chỉ có một lần thôi. Nó đến lúc nào, nó đến vào ngày nào, có thể ngày mai, ngày mốt, chúng ta không thể biết được. Thế cho nên là hãy chọn cách sống cho mình mỗi ngày. Cái việc chúng ta sống hạnh phúc hay không nó hoàn toàn dựa vào chúng ta. Để cho nên chúng ta hãy chọn cách sống cho mình mỗi ngày. This is the impermanent. If you reflect yourself again and again, either your mind makes a temporary very softer, you become a, how to say, genuine person, and other one is spiritually, as a practitioner, you really do practice because you will scared, I will never know tomorrow, day after tomorrow. You become a diligent, because right now most of us, like myself, practice, I will do tomorrow, I will do, when I have time, I will do, I make time, I go Nepal and do retreat. And now you have a few seconds or few minutes or like a few half an hour, and then we don't do. We chat or like we try to prepare so many things, but we won't do. But when you think impermanent and this uncertainty, we never know. Actually, you like a rushing. I must do now. I don't know tomorrow I get a time or not. Really, you become a compassion practice or whatever practice, meditation, you will put so much effort, diligent you will do. You become not lazy. You become even distracted. This is not useful. I will just leave, for a while, and I will do the practice. You will do this. Encourage you. Cái việc mà chúng ta thực sự dành thời gian chúng ta quán chiếu về sự vô thường, nó không chỉ giúp cho chúng ta, con người chúng ta, cái tính cách chúng ta mềm mại hơn, mà nó giúp cho chúng ta trở thành những con người chân thành hơn. Và nó cũng là một cái yếu tố để giúp cho các cái thực hành của chúng ta trở nên tinh tấn và chúng ta kiên trì trong thực hành của mình. Chẳng hạn như là bình thường bây giờ chúng ta đang có cái xu hướng là thôi hay là thực hành cái thứ để mai thực hành đi, hoặc là khi chúng ta chỉ có một vài phút hay chúng ta có nửa tiếng thì chúng ta không tận dụng, mà chúng ta bảo thôi có mỗi vài phút hay nửa tiếng này thôi mình quay sang mạng xã hội đi, chẳng hạn như vậy. Thì khi chúng ta hiểu về cái sự vô thường và chúng ta hiểu về cái sự bất định của cuộc sống thì chúng ta biết tận dụng thời gian của mình hơn để thực hành, chúng ta nỗ lực hơn trong thực hành và chúng ta không rơi vào lười biếng, và chúng ta biết từ bỏ những cái điều vô ích
trong cuộc sống để dành thời gian khích lệ bản thân mình thực hành. Okay, this is impermanent. I'm sharing. Of course, we may make mistake, but if you waiting mistake again and again, then of course it become more and more. But how do you stop? Yeah, you think a little bit. Oh, why everything is impermanent? I shouldn't do again. You want to do help for parents, your family, or someone. I think you will do more love now. You won't wait so long to do this. This helps. This is I'm sharing a little bit of impermanent. Some here there. I share a little bit of impermanent. Và đó là lời giảng của thầy về cái chủ đề sự vô thường. Thì bây giờ thì qua cái lời giảng có phần nào chúng ta hiểu rằng có đôi lúc có thể chúng ta lập những cái lỗi lầm này hay lỗi lầm kia, nhưng mà chúng ta hiểu rằng mọi thứ nó đều là vô thường. Cho nên từ cái thời điểm này trở đi có khi chúng ta sẽ giảm bớt những cái thứ đó, mà chúng ta dành thời gian nhiều hơn để thể hiện cái sự yêu thương, sự giúp đỡ của mình hơn với những người khác. Thì đây thầy nói là thật ra chỉ là một cái bài giảng tóm tắt ngắn gọn về sự vô thường, là một chút đây đó về về kiến thức của mà thầy chia sẻ về sự vô thường, và chiếu về vô thường. Okay, now second is cause and effect. We call karma. That also quite a serious practice in Buddhism, and it is very special. I think Buddhism talks about the cause and effect. Karma is a past life, future life, and cause and effect. We're talking about this is the very special in Buddhism. Và cái niệm tiếp theo mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó chính là về luật nhân quả, về nghiệp quả. Đây cũng là một thực hành rất là quan trọng trong Phật giáo, và thật ra cũng chỉ có Phật giáo là chúng ta nhắc đến rất nhiều về luật nhân quả, chẳng hạn như là về những cái kiếp sống quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nên là cái chủ đề nhân quả là cái chủ đề trọng yếu của Phật giáo. In America, many universities also some of university, I can remember not Oxford. I can remember one university. They scientists, they researching. We have a from Tibet, very good Kempo, who is very, his name called Kempo, Khenchen Chultim Lodre. His university in Tibet, Laronga. There's almost 30,000 monks and nuns. Almost Buddhism is the largest university in the world, I think, in Tibet. He is the main abbot. He and some of American universities professors, like scientists, they research, they have a dialogue between because Buddhism topic is cause and effect, karma is very big. No other religious talks about so much in this cause and effect things. And they have this discussion, these things. And scientists, mostly before scientists, they say, of course, the karma is not really, next life is not exist. They say. But they say, but they cannot prove. You know, Buddha proved the next life is exists. Buddha really proved. And for scientists now researching that, they cannot say next life is not exist, or they cannot say like next life is exists also, because they both is still they're researching. And this is a very big topic. But karma means action. Actually, is action. Karma, the word Sanskrit is action. Tibetan called lay. Lay means like action, or activities, like doing something. You, let's say, not only next life and this life talking this topic, what you do right now, let's say you're angry, okay, that is a cause.
Later on, you unhappy. 100% you wouldn't be happy. That cause, the angry cause that makes you the result, you wouldn't be happy. There is no any scientific or any person says when you're angry and that happy. It's totally opposite. When you're angry, 100% you may do something wrong. Either it's cold, either heat, either a bad word comes, body and the speech both comes something wrong, something bad to hurt others. Plus, when you hurt others, very sensitive word, hurt others, they may say something to you, you hurt because caused by yourself. Either they're doing good or bad or doesn't matter, but caused by yourself. Angry, that action is become unhappy. Again, the opposite way, this is negative way. The positive way is you just smile. Let's say you're going, either inside, I don't know, you're angry, not angry by your mind, but face, just smile to someone, someone. I think that person is in bad mood or something, but some kind of pinch, like oh, this smiling, like suddenly, like in a shock, like smiles you back. If that is a cause, is smiling, that result, somebody react expression to you is positive. Or you say something like, oh, thank you, how are you? The person is definitely reply you, you shut up, never say, he say, yeah, I'm fine. Definitely will say the action is comes to you positive. That's actually called karma, action, cause and effect. Về chủ đề này thì như một số thầy có nói là có trường đại học ở Mỹ mà cũng lâu cho nên là thầy không nhớ tên, nhưng mà tức là các nhà khoa học họ cũng làm những cái nghiên cứu khoa học, thì họ có mời một vị Khenpo ở Tây Tạng, ở cái quần thể tu viện Larunga mà như mọi người biết là cái quần thể tu viện lớn nhất thế giới. Thì vị Khenpo này là tu viện trưởng ở đó đến và họ có cùng nhau có những cái trao đổi. à, Bởi vì cái chủ đề nhân và quả này thì nó là một cái chủ đề rất lớn trong Phật giáo, tuy nhiên là các cái tôn giáo khác thì họ lại không đề cập đến nhiều. Và nói về chẳng hạn như nói về kiếp trước kiếp sau thì thực sự là các nhà khoa học họ cũng không thể chứng minh được. Nhưng Đức Phật thì chứng minh được rằng có kiếp trước và kiếp sau. Những cái nhà khoa học thì họ cũng không thể biết được, họ cũng không thể nói rằng là kiếp trước hay là kiếp sau có hay không. Ở đây thì thầy có nói rằng cái từ karma tức là hành động, tức là cái việc chúng ta làm gì đó, tiếng Tạng là lê. Tất cả những gì chúng ta làm, thầy ví dụ thôi, tức là một cái hành động của chúng ta bây giờ khi mà chúng ta đang sân thì sau này sẽ đưa cho đem đến cái kết quả là chúng ta sẽ không vui vẻ, không hạnh phúc, chứ không ai sân bây giờ mà sau này là hạnh phúc cả. Tức là khi chúng ta sân bây giờ sau này thì cái quả sau này bao giờ nó cũng là sự không hạnh phúc, chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ chúng ta đang làm một chuyện sân si mà sau này chúng ta hạnh phúc được. Do vậy mà bất cứ những cái hành động về thân hay ngữ của chúng ta, nếu mà chúng ta làm tổn thương, làm tổn hại người khác thì sau này có thể nó sẽ quay trở ngược lại chúng ta, có thể là người đấy làm một điều gì đó quay lại với chúng ta. Đó là cái cách nói gọi là tiêu cực, nhưng mà cách tích cực thì cũng có thể là rất đơn giản thôi. Khi là chúng ta gặp một ai đó, chúng ta nở một nụ cười thân thiện thì rõ ràng là người đó sẽ có xu hướng người ta sẽ quay lại, người ta sẽ nở nụ cười thân thiện với mình. Thì là từ cái nhân và cái hành động của mình thì chúng ta đạt được cái quả là hành động của người khác trả lại cho với chúng ta. Hay là chúng ta nói rằng là cảm ơn anh có khỏe không, chẳng hạn, những cái thái độ như vậy là chúng ta sẽ đạt, thì ngược lại là chúng ta sẽ có được những cái sự phản hồi tích cực. This is I'm giving example of like a cause and effect, past life and this life, and future life and this life. Let's say Buddha say the cause and the effect. Whatever the past life, you want to see past life, actually no need to ask fortune teller.
You know, you like someone you like check lama or something. You want to see past life? Look at yourself, where you are, who you are, happy, not happy, everything. This is a result of your past life. You want to see the future life? Actually, depends on your karma action. Action means this life, where you want to born, where you want to go. That means I give just now example. You angry now, later not happy. You create negative karma now, later you suffer somewhere in the somewhere you born. That means depends on the now. That's why example, you like a seed, sweet seed, you plant, sweet grows like fruits result, right? Same thing, you chili is spicy, you plant, spicy grows. Sweet means you do some positive karma, you accumulate, gather, actually grows sweet. Result means happy, good life. You plant the chili, like you put negative karma, you create now, then result grows unhappiness, means you born somewhere which is suffering. This is like a cause and effect. You know, they never put now maybe Japan can do, I don't know, the rice seed, rice grows, rice. You put plant of the what called barley, barley grows. It's like this. Karma, you create positive, positive grows. Negative, negative grows. I give you just now an example. They say another one, Buddha say, Macha adajak shedang timuk sun degil lene migil. Angry, attachment, desire, ignorance, these three is negative karma. And that if you too much create these three, based on these three, this life, next life you born sufferings. Because of the result is suffering. When you doing positive without doing without creating these three, like opposite, no attachment, no ignorance, no anger, anything you're doing actually is grows like a sweet. And then you will be born as a happy, good life. And this is how to call karma. We call next life, past life. Vậy thầy, để nói về kiếp trước kiếp sau thì thầy có nêu ra một câu chuyện chính Đức Phật đã dạy rằng là để biết được cái quá khứ của chúng ta như thế nào ấy, thì thầy nói rằng là chúng ta chẳng cần phải gặp bất cứ một thầy bói nào cả. Để biết được cái kiếp sống quá khứ của mình như thế nào thì chúng ta hãy nhìn chính cái hoàn cảnh của mình ở hiện tại. Chúng ta có đang hạnh phúc hay không, cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta đang ở trong điều kiện như thế nào, thì chúng ta sẽ có thể biết được quá khứ mình, kiếp sống quá khứ của mình. Còn nếu chúng ta muốn biết được cái kiếp sống tương lai của mình thì hãy nhìn vào chính những cái hành động của mình trong kiếp này, bởi vì chính những cái hành động này nó là những cái nhân để có những cái quả trong tương lai. Nếu mà chúng ta làm những cái điều xấu bây giờ thì kiếp sống của tương lai chúng ta sẽ hoàn toàn khổ đau. Thầy lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta trồng cây trái ngọt thôi, thì khi chúng ta để cái thả hạt giống xuống và trồng thì rõ ràng là khi mà cái quả trổ ra nó sẽ là quả ngọt. Còn nếu mà chúng ta là dùng một cái hạt ớt chúng ta trồng ấy, thì đến khi mà quả nó trổ ra nó sẽ là những cái quả cay nồng. Cũng như vậy thôi, tức là cái hình ảnh cái quả ngọt nó giống như là những cái hành động, những cái quả tích cực, còn cái quả ớt cay nồng thì giống như là những cái quả tiêu cực. Và Đức Phật có nói rằng là nếu mà cái kiếp sống của chúng ta mà đầy những cái tà hạnh, đầy những cái ba độc tham sân si thì chắc chắn là kiếp sau chúng ta sẽ phải chịu những khổ ải. Còn nếu kiếp này chúng ta có thể sống được một đời thiện hạnh mà không vướng phải ba độc tham sân si thì chắc chắn là kiếp sau chúng ta sẽ có gặp được quả ngọt, là sẽ có một đời sống tốt đẹp. This is like not made great by Buddha, and no one made its own. Therefore, Buddha say whenever Buddha's teaching, actually Buddha, we ask Buddha to save, Buddha to protect, Buddha to, how to say, bring me enlightenment,
But Buddha cannot bring you because we create negative karma we ourselves. Then we ask Buddha to bring. Buddhism will not make sense. Of course, Buddha protect means Buddha can share his experience, his teaching, how to get rid of from the negative karma. And that's Buddha explained the Dharma, like a suffering, cause of suffering. You want to get rid of the karma, then the cause of suffering, which is anger, ignorance, attachment, you try to eliminate or abandon, or you have to transform these three. Then only you can free from the karma or next life. Và thực ra thì tất cả những cái nghiệp này nó là do chính chúng ta tạo ra chứ không phải là ai khác, ngay cả như Đức Phật. Có thể là chúng ta luôn trì tụng, chúng ta khấn rằng là con cầu thỉnh Đức Phật là gia trì hộ trì chúng con và đưa chúng con tới bến bờ giác ngộ, nhưng mà thật ra nếu mà Đức Phật có thể làm được những điều đó thì cái luật nhân quả nó không đúng. Nhưng mà Đức Phật làm được cái điều đó chính là Ngài đã chia sẻ về những cái trải nghiệm để và những cái giáo lý để chúng ta có thể hiểu được, và chúng ta có thể loại bỏ được những cái điều phiền não, những cái bằng cách là chúng ta thoát khỏi được ba độc, chúng ta chuyển hóa được cái tâm của mình để chúng ta đạt được sự tự do và giác ngộ. This whatever you create, negative, good, bad, all comes to you. Good also it comes to you, bad also comes to you. You cannot share with someone else. You cannot ask Buddha to carry, only you. Even you do how much you do good things, you can carry only yourself. How much you do bad things, only you. You cannot ask somebody to take millions of dollars you give. I don't think they can take Lama or someone. No possible. Therefore, whatever do things good, always comes to your body, this life or next lives. But how do people say, oh, I never seen, how do I believe? No, it's when they condition, let's say eagle flies in the sky, goes, there's no shadow on the ground, right? You don't see the shadow. When you try almost landing near to the what call it, the land, then you see the shadow. When the karma, now you don't see, but when there's a condition arrives, then you see the karma, the how to call result. Do vậy mà tất cả những cái hành động tiêu cực hay tích cực của chúng ta thì chúng ta đều gánh hết tất cả những cái hậu quả. Bởi vì là không ai, tức là chúng ta sẽ không chia sẻ với ai cả, ngay cả với Đức Phật, mà tất cả những gì mình làm, mình sẽ những cái hậu quả sẽ đến với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta có cả cho ai đó cả $1 triệu thì thầy cũng nói rằng thầy cũng nghĩ rằng là sẽ không có ai có thể gánh được cho chúng ta, kể cả khi chúng ta đưa họ cả $1 triệu. Thế cho nên là nhưng mà tuy nhiên là có những người ta nói là nhưng mà tôi chưa thấy là tôi không tin. Nhưng mà thầy mới đem ra một cái ví dụ là chẳng hạn như là một con chim ó chẳng hạn, khi nó đang bay trên không thì rõ ràng là chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được bóng của nó, cho tới khi nó đến một cái lúc mà nó bắt đầu hạ cánh xuống mặt đất thì rõ ràng lúc đó chúng sẽ thấy được bóng của con chim này nó đổ xuống đất. Do vậy mà những cái quả nó sẽ trổ khi mà duyên tới, tất cả những cái điều kiện nó đủ để xuất hiện thì quả nó sẽ xuất hiện. The last one I would like to say, you want to born next life good, then less angry, less attachment, less ignorance. Or same thing, this life you want to be very happy, then less angry, less attachment, less ignorance. That's it, nothing. Karma automatically good result. You will be happy, less angry, yes, happy. Less attachment, you become a more, like say, attachment. Let's say I give somebody like holds a knife, like this knife, you hold it, attachment, okay? Too strong attachment, like this. Actually, let's say somebody
pulls a knife like a blade, you cut the hand. But before somebody pulling this, you say, don't be so much attached like this. Pulls the knife, you won't cut. You're free. And that means attachment, just you cut your hand. That's it. Just release. That means you're happy, result happy. You won't cut your hand. Same example, angry. And same thing, this life or next life you want to born better life. Yeah, don't be so much attached. Attach a little bit, okay. Slowly try. Not so much attachment. Don't so much angry is not good. Don't be too much ignorance also not good. These three, you are lesser, of course, lesser suffering, more more happy. Totally, you not really these three involving. Yeah, totally, you may be arahat or somewhere result. How much so strong? Result is hell. a little bit. Then hungry goes, little better animal. Again, little much better than human and God, demigod. That's it. This is extreme. Totally not angry, not desire, not ignorance. Arahat, you totally liberate. That's it. The simple way to explain. Điều cuối cùng mà thầy chia sẻ là khi mà chúng ta muốn một kiếp sống tương lai tốt thì điều tốt nhất chúng ta làm là chúng ta bớt tham đi, chúng ta bớt sân đi, bớt si đi. Ngay cả trong đời này chúng ta muốn được tốt đẹp thì chúng ta cũng chỉ có đúng 3 điều thầy thôi, tức là cũng bớt tham, bớt sân và bớt si. Thì thầy có ví là cái việc mà chúng ta tham luyến nó giống như là việc chúng ta nắm vào một cái lưỡi dao sắc. Thì khi chúng ta nắm cái lưỡi dao đó mà ai mà rút con dao ra, chúng ta nắm quá chắc là cho nên là chúng ta sẽ đứt tay, máu chảy. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta bớt tham luyến thì nó cũng đơn giản thôi, giống như chúng ta nhả con dao ra. Thì khi chúng ta nhả con dao thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bị đứt tay và chúng ta sẽ có một kết quả tích cực hơn. Và do vậy mà thầy nhắc lại là khi mà chúng ta ví dụ chúng ta giảm bớt được thì chúng ta sẽ tức là khi mà chúng ta không còn 3 cái yếu tố tham sân si nữa thì chúng ta sẽ được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn những cái yếu tố tham sân si tùy các mức độ thì có thể là ít hơn, mạnh mẽ thì có thể chúng ta bị đọa xuống địa ngục, ít hơn một chút thì chúng ta có thể là làm những ngạ quỷ, và bớt hơn chút nữa thì có thể chúng ta làm súc sinh. Nhưng mà thực sự ra để mà chúng ta đạt được đến cấp độ một vị A La Hán, đến cấp độ để có thể giải thoát được khỏi những xúc tình phiền não thì chúng ta phải loại bỏ được cả 3 tham sân si. Okay, this is a short, I think, cause and effect. And little earlier is I shared a little bit of impermanence. Please go back and a little bit reflect. Do vậy mà hôm nay là chúng ta kết thúc 2 niệm là về luật nhân quả và sự vô thường. Thì thầy khuyên mọi người nên về nhà dành chút thời gian chúng ta quán chiếu về những điều chúng ta được học. Beginning, when you hear impermanent, little bit scary. It's scary. I know everybody is scared. Little, oh, like that. Why stranger words? But you go back home, little bit think, oh, like that. If I go, what to do? Like that, little bit. Tomorrow I can wake up or not, little bit. I think when you tomorrow wake up, you totally different person. Today maybe little bit scared. When you sleep, maybe you may not cannot sleep, or you may have so many thoughts or something. But tomorrow wake up, you feel very, very appreciate. You feel very lucky. And you automatically will forgive someone. You see, hello, let's say very genuinely, good morning, love you, my son, my daughter, my loved one. Automatically will say, I give you guarantee. Like you go moody, you don't know what it was. Tomorrow, same person, you come with the wake up with the moody. Say, what happened? Why? Like then this same thing every day. You little bit think, oh, today if I in the bed, I mentioned like my brother. I was very scared after that, really scared. Sleep. But wake up, I'm so happy, feel like lucky. I'm born again like that. And I really, this day, today's morning is for me, it's like a new life. I want to start, I forgive everything. I want to say sorry, I say sorry quickly.
Like that is a very good, helps you. You try. And second, you try as karma, means I say, I don't know, this lama say like this cause angry is not happy. You try. You try, you angry someone, and how you happy or not, you try. You attach too much and you hurt or not yourself. Nobody hurts, but you hurts, and you try. I think check yourself, and it helps you really. Do vậy mà chúng ta hãy dành thời gian là để chúng ta tự quán chiếu. Thì thầy có nói rằng khi mà thầy dạy về chủ đề sự vô thường thì thầy biết là nó một cái nhiều người sẽ cảm thấy là nó đáng sợ. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta thực sự về nhà, chúng ta dành thời gian, chúng ta quán chiếu thì nó sẽ đem đến những cái sự khác biệt, thay đổi khác biệt. Chẳng hạn như là khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta quán chiếu về những điều này, chúng ta có thể sẽ thấy rằng mình có chút thay đổi và chúng ta trân trọng hơn với những điều đang xảy ra quanh mình. Chúng ta cảm thấy may mắn, và có thể là ngay cả trong cái hành xử ngay ngày hôm sau thôi, chúng ta sẽ có những cái hành xử khác. Chúng ta có những hành xử thân thiện, vui vẻ hơn với những người trong gia đình, ba mẹ, con cái chẳng hạn. Còn nếu mà chúng ta trở về nhà với những cái tâm trạng u uất, khó chịu chẳng hạn, thì rõ ràng là khi chúng ta mở mắt, chúng ta tỉnh dậy thì cái tâm trạng chúng ta nó cũng sẽ vẫn là như vậy thôi, thì nó sẽ đem lại những cái điều tiêu cực. Cho nên là thầy có nhắc lại ngay cả cái chuyện mà thầy có kể về câu chuyện em trai của thầy. Thì trước khi câu chuyện nó xảy ra, thầy có một chút, nên nói đến vô thường, thầy có một chút sợ hãi. Nhưng mà sau câu chuyện của em thầy thì khi thầy quán chiếu lại, thầy có cái sự thay đổi. Chẳng hạn như là mỗi khi dậy, thầy cảm giác như là mình vừa sinh ra. Mỗi ngày với thầy là một cuộc sống mới, và thầy sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi người. Do vậy mà và đấy là về cái phần vô thường. Còn về nghiệp thì mọi người cũng biết là như thầy đã dạy rằng là khi mà chúng ta làm những cái điều gì mà tức là sân hận cho bản thân, là rõ ràng làm gì sân hận với người khác thì rõ ràng bản thân cũng chả bao giờ chúng ta hạnh phúc bao giờ cả. Là mọi người hãy cố gắng dành thời gian tự quán chiếu bản thân mình. Okay, this is today's session. We finish outer preliminary. Và buổi học hôm nay kết thúc ở đây, và kết thúc luôn cái phần ngoại ngôn rồi. Then not tomorrow, right? Tomorrow we have meditation. Tomorrow Rinpoche is online. We explain. Ở Hải Phòng mình nghe được không ạ? Tức là tối mai là mình sẽ có là buổi học là về thiền. 8 đến 9 giờ chúng ta sẽ thực hành nghi quỹ của Đức Phật Thích Ca, và chúng ta sẽ có một khóa thiền, học thiền với Rinpoche, với Tulku ạ. Dạ. I will lead the Buddha Shakyamuni's sadhana. Thầy sẽ dẫn khóa thiền cho mọi người ạ. And we meditate together. Và mọi người sẽ cùng nhau hành thiền ạ. Okay, today's thank you. Thank you. Thank you. Thầy cảm ơn mọi người ở Hải Phòng đã tham gia. Cảm ơn ạ. Tinzen belum darjin je baye temba yurine bedaji. Thank you. Thank you all the online. Cảm ơn mọi người.
mọi người ngủ ngon. Dạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh Hùng, Good night. Xin cảm ơn tất cả mọi người. À.